Hello. I request everyone to be seated. Hello. Welcome all. We request everyone to kindly be seated.
I request people, those who are standing outside, kindly be seated please in the auditorium. The guests have already arrived. I request all of you to kindly be seated in the auditorium please. Hi everyone, this is Shruti. I request everyone to kindly be seated. Our guests have arrived and we're going to start in another 2 minutes, please. Kindly be seated.
So we are about to start the event. Our guests are on the way, please. I request others to be kindly seated as our guests are on the way. I request everybody to kindly be seated. Our guests are just arriving. Please welcome our guests have arrived. Please put your hands together and welcome our dignitaries. Honorable CMD NLCIL Shri Prasanna Kumar Motupalli, Shri K. Mohan Reddy, Director, Planning and Projects NLCIL, and Shri Appakanu Govindarajan IPOS, Chief Vigilance Officer NLCIL. I kindly request you to take the seats of the dais, sir, please. உற்சாகமான கர ஒலிகளோடு துவங்குவோம். Very good afternoon to the Honorable Chief Guest, CMD NLCIL Shri Prasanna Kumar Motupalli, Shri K. Mohan Reddy, Director Planning and Projects NLCIL, Shri Appakanu Govindarajan, Chief Vigilance Officer NLCIL, and other dignitaries, invitees, senior officials of NLCIL, colleagues, and the participants present here. We welcome you to the valedictory function of the Vigilance Awareness Week 2023. வணக்கம். கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு விழா 2023 நிறைவு நாள் விழாவிற்கு அரங்கம் நிறைந்து ஆர்வத்துடன் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சம் நிறைந்த வணக்கங்கள். Every year, Vigilance Awareness Week is observed during the week in which the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, 31st October, falls, as he is looked up as an entity with very high integrity. It is in this connect that the Central Vigilance Commission observes the Vigilance Awareness Week 30th October to 5th November 2023 with the theme given by CVC, Say No to Corruption, Commit to the Nation. This Awareness Week campaign affirms our commitment to promotion of integrity and probity in public life through combined participation. NLCIL has organized various sets of events as a part of the Vigilance Awareness Week 2023. It is in this context we are here for the valedictory function with the theme Say No to Corruption, Commit to the Nation. ஊழலை புறக்கணிப்போம், தேசத்தை வளமாக்குவோம். இதுவே இந்த வருடத்திற்கான கருப்பொருள். இதை மையமாக கொண்டு கடந்த 3 மாதங்களாக கண்காணிப்புத்துறை பல்வேறு விழிப்புணர்வு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். நம் நகரத்தில் ஆங்காங்கே செல்ஃபி ஸ்டாண்டை பார்த்திருப்பீர்கள், பிட்பி ஸ்டேஷன் பார்த்திருப்பீர்கள். விழிப்புணர்வு தரும் ஆடல் பாடல் குறும்பட போட்டி, மாணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மத்தியில் வினாடி வினா, பேச்சு போட்டி, ஓவிய போட்டி போன்றவை நடத்தப்பட்டன. அலுவலக தொலைபேசியிலும் கூட விழிப்புணர்வு குரல் தினமும் ஒலித்திருக்கும். இவ்வாறாக பல வகைகளில் மக்கள் மத்தியில் பரவலாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக பல செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். அது பற்றிய குறும்படத்தை இப்பொழுது அனைவரும் காண்போம்.
தன்னாட்சி நிறுவனத்தின் பல்வேறு அமைப்புகளில் பலவிதமான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. வினாடி வினா நிகழ்ச்சிகள், நமது பணியாளர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். விழா தொடக்க நாள் நிகழ்வுகள், every member of this NLC family and as part of public sector undertaking. And I would say actually we are not only using the resources of this generation, we are using the resources of even future generation also. So we have a double or triple responsibility to be the leader in ensuring the transparency and accountability parameters. The corruption can ruin individual's life, it can rupture the society, and it can impact the development of the country as well. As officials, we are all concerned with all three levels, individual, society, and at the country level, to have the responsibility to curb the corruptions. And I reiterate that every one of us have a greater responsibility to be aware and to be vigilant against corrupt practices in this.
அவரை நிரந்தரமாக பணிநீக்கம் செய்யும் மிக கடுமையான சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். இன்றைய சூழ்நிலையில் லஞ்சம் ஊழல் இன்றி நேர்மையாக இருப்பது சாத்தியமா சாத்தியமில்லையா? வாதம் விவாதம். சாமியை பார்க்க லஞ்சம் கொடுக்கணும் நம்ப முடியுதா சார்? தொலைக்காட்சிகளிலும் விழிப்புணர்வு கால் பதித்தது. படிச்சுட்டு வேலையில உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் லஞ்சம்ன்ற பேர்ல பிச்சை எடுக்காதீங்கன்னு சொல்றோம் சார். அருமை சார், அருமை சார். ஒரு ஊழல் நடக்குது, அது எனக்கு தெரிய வருது, இல்லை நானே பாதிக்கப்படுறேன், நான் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன், இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தில் கேட்கிறேன்னா, நான் தான் கேட்கிறேன், நான் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தெரியும் போது எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்குல்ல. அந்த அச்சத்தை தவிர்க்க தான் சார் இது சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ஒரு இது வந்து 2004 விட்டுருக்காங்க. அதுக்கு பேர் பிட்பி கம்ப்ளைண்ட் ஸ்கீம். அது என்ன? பிட்பி கம்ப்ளைண்ட் ஸ்கீம். அதுல என்ன முக்கியமான சிறப்பு அம்சமா நான் பாக்குறேன்னா, நம்ம யாரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோன்றத முழுமையாவே பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்க. சமுதாயம் ஊழலில் புறையோடி போயிடல, அமைப்பு அது மாதிரி நிறைய இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கு. மனிதர்கள் நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் புதுசாக ஒரு வேலைக்கு சேர்றாருன்னா கூட அவர் போய் வேலையில் சேர்றாரு. ஆனால் அங்கே இருக்கிற அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சரிப்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறப்ப அவரும் அதுக்கு பலியாகிற ஒரு நபராக மாறுறாரு. தேசத்தை வலுவாக்குவோம். கிராம சபாக்கள் மேல் காங்கேயன் குப்பம் கிராமம். லஞ்சம் வாங்குவதையோ கொடுப்பதையோ அனுமதிக்க மாட்டேன். நெய்வேலியை தாண்டி வெளி மாவட்டங்களிலும் விழிப்புணர்வு செயல்கள் செயல்பட்டன. நேர்மையாக இருப்பது சிறப்பே சிக்கலை. காசேதான் கடவுள் அப்பா, அது கடவுளுக்கும் தெரியும் அப்பா. இன்றைய சூழலிலும் சரி, என்றுமே சரி, நேர்மையாக இருப்பதுதான் சிறப்பு.
தூத்துக்குடியிலும் விழிப்புணர்வு அலை ஓங்கி அடித்தது. தூத்துக்குடியில் 4000 பெண் பிள்ளைகள் பள்ளி பிள்ளைகள் கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. It only takes few months of planning to do such activities. But the point is that the impact stays for a lifelong, lived a lifetime. And that is the essence of all the activities undertaken as a part of this Vigilance Awareness Week 2023. Please join your hands and welcome our guests to the dais. I request Shri Appakanu Govindarajan IPOS, CVO NLCIL, Shri K. Mohan Reddy, Director Planning and Projects NLCIL,
and Honorable CMD NLCIL Shri Prasanna Kumar Motupalli to join the dais. Please, we request everyone to honor the presence of our dignitaries with loud round of applause. மேடை நிகழ்வுகளை துவங்குவதற்கு முன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. I kindly request the NLCIL theme song to be played in Tamil, followed by in Hindi. பொன்னாய் மின்னுவேன் என்னாலும் நானும் நம் நாடும் பொன்னாய் என்னால் மின்னுமே நான் நாட்டின் ஆற்றல் மின்னும் எந்த தேசம் நான் என்றும் துணை நிற்பேன் நான் நாட்டின் போர்வாள் நான் NLC இந்தியா எதிர்காலமும் சிறக்க வேண்டும் எல்லோரும் சிரித்து வாழ வேண்டும் என்னாலும் வளர்ச்சி நம் நாடும் காணுமே நான் நாட்டின் ஆற்றல் உற்சாகம் செய்வேனே கண் முன்னே தேசம் விண்ணொளியில் ஜொலிக்கட்டும் அதற்கென்றும் உழைப்பேனே நான் NLC இந்தியா நான் NLC இந்தியா நான் NLC இந்தியா हीरे सा चमकता हूँ कुछ कर गुजरने की चाह रखता हूँ अटल विश्वास की कामना करता हूँ मैं देश को समझौता हूँ उसकी ताकत हूँ कल संवारता हूँ मैं NLC इंडिया हूँ पहुंचता हूँ खुशियाँ फैलाता हूँ नई खोज को गले से लगाता मैं NLC इंडिया हूँ मैं देश को समझौता हूँ उसकी ताकत हूँ कल संवारता हूँ मैं NLC इंडिया
May I now invite Shri Ashok Dattatray Kyote, CGM Vigilance, to deliver the welcome address to this event, please. Most respected and beloved, our CMD Sri Prasanna Kumar Mutpalli sir, who in spite of his busy schedule taken time and presiding over today's function. Sir, we missed you in the inauguration function. I welcome you, sir. Most respected Director Project and Planning, Sri K. Mohan Reddy sir, I welcome you, sir. I also like to welcome our most respected Chief Vigilance Officer, Thiru Appakanu Govindarajan sir. I welcome you, sir. I also welcome Executive Directors, Project Head, Unit Head, CGM, GM, DGM, Chief Managers, and all other executives from Neyveli and outside projects who have joined through video conferencing. I also welcome representatives of recognized union, Tomusa, Anna Tomusa, representatives of Welfare Federation and Association, SC/ST Welfare Federation, ST Welfare Federation, representatives of GIA, NGA, EA, OA, representatives of women in public sector, prize winners for most vigilance employee and short film competition, members of PSG, staff of LNDC, press, media, security, ladies, gentlemen, and children. Good afternoon to all. On behalf of NLC India Limited and Vigilance Department, I welcome you all for today's valedictory function. Thank you. நமது நிறுவன அதிபர் அவர்களை மலர்ச்செண்டு கொடுத்து கௌரவிக்க தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரி திரு ஐயாக்கனு கோவிந்தராஜன் அவர்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, sir. May I request Shri Hemant Kumar, ED Corporate Safety and Project Monitoring, to present a floral welcome to Shri K. Mohan Reddy, Director PNP. Thank you, sir. May I now request Shri Dabasilan, ED Thermal, to an I wing to present a bouquet to our Shri Appakanu Govindarajan IPOS CVO NLCIL, please. தேங்க்யூ சார். பல வகை போட்டிகளில் ஒன்றாக குறும்பட போட்டியும் நடைபெற்றது. அவற்றில் திரைக்கான பல அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் பரிசு பெறும் திரைப்படமான குற்றம் குற்றமே என்ற குறும்படத்தை தற்போது காணலாம். ஷார்ட் ஃபிலிம் குற்றம் குற்றமே. பைக் எல்லா பசங்களுக்கும் ஒரு பெரிய கனவு. சின்ன வயசில் நம்ம எல்லாம் விரும்பி பார்க்குற விளம்பரம் ஒரு பைக் விளம்பரமாக தான் இருக்கும். சிக்னலில் வெயிட் பண்ணும்போது நம்ம பக்கத்தில் ஒருத்தன் மாசாக ஒரு பைக்கை வச்சுட்டு முறுக்கிட்டு நிற்பான். அந்த சத்தம் எப்படா நம்ம ஓட்டுற பைக்லேருந்து வரும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். 10th நல்ல மார்க் எடுத்தா பைக்கு வாங்கி தரேன்னு ஏமாற்றி என்னை படிக்க வச்சவர் தான் என் டாடி. உங்ககிட்ட இப்போ லைசன்ஸ் இல்லை, 12th முடிச்சுட்டு வாங்கிக்கலான்னு சொன்னாங்க. என்னடா இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காருன்னு யோசிக்காதீங்க. எங்கள் அப்பா ஒரு நேர்மையான கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட். எங்கன்னா ஏதாவது சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டா
போலீஸு கோர்ட்டுன்னு அலையணுன்னு பயம். ஏன்னா அவர் அவ்வளோ நல்லவர். நான் 12th முடித்து 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் நீ எனக்கு பைக் வாங்கி தரல. டேய் ஜீவா, ஒரு 50,000 ரூபா 60,000 ரூபான்னா கூட பரவாயில்ல, அப்படி இப்படி சேர்த்து கூட வாங்கிடலாம். நீ 2.5 லட்ச ரூபா வண்டியிலடா கேட்குற, அப்பா எங்கடா போவேன்? அதுக்கு நான் என்னப்பா பண்ணுறது? நம்ம பக்கத்து வீட்டு மனோஜை பாரு, ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு வண்டி வச்சிருக்கான். 70 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்குதாண்டா. நம்ம ரோட்டுக்கெல்லாம் அதாண்டா செட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வண்டி வாங்கிக்கலாமே. பா, நீ சொல்கிற ஹீரோ ஹோண்டாலாம் 2ஆக பிரிஞ்சு பல வருஷம் ஆகுது. அவன் வச்சுக்கிறது ஹீரோ, நான் கேட்குறது ஹோண்டா. சும்மா பறக்கும். ஏன்டா அப்பாக்கள் ரோதனை கொடுக்குற? அவரே பாவம். டேய், என் வீட்டு நிலைமை எனக்கு தெரியாதா? அவர் வாங்குற சம்பளம் வீட்டுக்கே கரெக்டாக இருக்கும். இதில் எனக்கு ஸ்ப்ளெண்டரே வாங்கி கொடுத்தாலும் சிரமம் அவருக்கு தான். அதான் அப்படி பெரிய வண்டியாக கேட்டால் அவரால் வாங்கி தர முடியாதுன்னு நினச்சி பிளான் பண்ணி கேட்குறேன். ஏன்னா காலேஜ் முடித்து பிளேஸ்மெண்ட்டில் வேலைக்கு போய் இஎம்ஐயில் நான் ஆசைப்பட்ட வண்டியை நானே எடுப்பேன். அதான் என் ஐடியா. கிழிப்ப. டேய் டேய், ஒர்க் அவுட் ஆகும்டா. எப்படி வீடு வீடாக போய் நோட்டீஸ் போட போறியா? ஊழலை ஒழிப்போம், அதுக்கு உங்கள் உதவி தேவைன்னு. எக்ஸாக்ட்லி. பட் நோட்டீஸ்லாம் போட போகிறதில்ல. இன்ஸ்டெட் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் இருக்குது, இன்டர்நெட் இருக்குது, யூடியூப் பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த நோட்டீஸை நம்ம யூடியூப்பில் போடுவோம். லைவ் கேசஸ், கரப்ஷனில் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறவங்கள ஓப்பனாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஒரு பயத்தை உருவாக்கலாம். அண்ட் இது விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். நம்ம சப்மிட் பண்ணுற ப்ரூஃப்ஸ் வச்சு தே கேன் டேக் ஆக்ஷன் வெரி ஈஸிலி. எதுக்குப்பா ரிஸ்க்கு? எனஃப் இஸ் எனஃப் சிவா. இப்படியே நமக்கு என்னன்னு இருந்தா அது பாதிக்க போகிறது நம்மள தான். ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்துட்டு இந்த ரிஸ்க் கூட எடுக்கலனா we are useless guys. பாஸ் கிட்ட என்ன சொல்றது? ஒர்க் டைம்ல இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தா சரி வராது. இந்த ஐடியாவுக்கு விதை போட்டவரே அவர் தான். இன்ஃபேக்ட் he is ready with our first assignment. ஓ, இந்த பக்கம் நியூஸ் பேப்பர் ப்ரெஸ்ஸு, இந்த பக்கம் யங்ஸ்டர்ஸ் வச்சு ஆன்டி கரப்ஷன் ஆர்கனைசேஷனு. செம்ம பிளான். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் இந்த 3 பேர். மினிஸ்டர் ரங்கராஜ், பிடபிள்யூடி இன்ஜினியர் பெருமாள், பிடபிள்யூடி டைரக்டரோட பிஏ சாரதி. ஆனால் இதில் சாரதின்றவர் அவர் நேர்மைக்காக நிறைய அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்காராம். திடீர்னு ஏன் எப்படி ஆனாருன்னு தெரியல. பட் இது ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸ். சும்மா அப்படி இப்படின்லாம் இறங்கிட முடியாது. ஸோ ஒரு சின்ன மீனை போட்டு ஒரு பெரிய மீனை பிடிக்கிறோம். இந்த சாரதியை ட்ராப் பண்ணி அவர் வாயாலேயே எல்லாத்தையும் ஒத்துக்க வைக்கிறோம். ஹை ப்ரொஃபைலா? அப்படின்னு கேஸ். லாஸ்ட் மந்த் சிட்டி அவுட்டர்ல புதுசாக கட்டின பாலம் இடிஞ்சு விழுந்துச்சு. ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ அந்த பக்கம் போன ஸ்கூல் பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டி நிறைய குழந்தைங்க அடிபட்டாங்க. அந்த சூப்பர் குவாலிட்டி பிரிட்ஜுக்கு ஃபாதர்ஸே இவங்க தான். அட்டங்க, இவனுங்க இன்னுமா மாட்டல? ப்ரூஃப்ஸ் இல்லைல்ல, அதான். பட் நம்ம சாரோட டீம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லா ப்ரூஃப்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மட்டும் போதும். அவர் கேம்பெயின் ஷுட் ரீச் திஸ் வைட்லி பிகாஸ் இதை யங்ஸ்டர்ஸோட பார்வைக்கு கொண்டு வரணும். அப்போதான் நாளைய சமுதாயம் ஊழலற்றது அமையும். பக்காவா சேரும். எனக்கு என்ன டவுட்னா, அவ்வளோ நேர்மையா இருந்தவர் திடீர்னு எப்படி கரப்ட் ஆனாரு? ஐயா வணக்கம். ஐயா நம்ம ஆஃபீஸ் வாசலாண்ட தான் இருக்கேன். ஐயோ, ஆஃபீஸில் பண்ணுற விஷயமா அதெல்லாம் கிளம்பி விட்டு வாயா. ஆ சரிங்க, வந்துடுறேன். சரி. என்னையா சாரதி, நேர்மையான கும்பு வளைஞ்சிருச்சு போல, எப்படியா? இல்லைங்க ஐயா, பையன் ஆசைப்பட்டு ஒரு வண்டி கேட்டான். ரொம்ப வருஷமா அவனை ஏமாத்திட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. அவன் ஆசைப்படுற வண்டியெல்லாம் நம்ம சம்பளத்துக்கு பத்தாதுங்க. அதான் எப்படியோ. சரி சரி, வெல்கம் டு அவர் கம்யூனிட்டி. இது ஒரு வழி பாதை சாரதி, வாங்கின கையை கழுவ முடியாது. நல்லா யோசிச்சுக்கோ. நான் அப்படி இல்லைங்க ஐயா. சரி ரைட், டைரக்டர்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டு கமிஷன்லாம், இல்லைன்னா மேல் இடத்துல என்ன பிடிச்சி கேட்பாங்க. புது வண்டியை பார்த்தவொடனே பையன் சந்தோஷத்துல குதிப்பான்ல,
ஏன் உனக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை? நான் கேட்டேன் அப்ப. டேய் நீ தானடா கேட்ட? ஆமா, அதுக்கு முன்னாடி திடீர்னு பைக்கோட வந்து நிப்பேன்னு யாரு கண்டா? ஆமா, திடீர்னு ஏதோ உனக்கு இவ்வளோ காசு? போனஸ் போட்டாங்கப்பா. ஓ சரி சரி, தேங்க்யூ. நான் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டேன். சரிடா. ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. டேய் சொல்றா. டேய் மச்சான், உங்க அப்பாவை நியூஸ்ல காட்டுறாங்கடா. ஆ? யூடியூப் லைவ் பாருடா. யூடியூப் லைவ். திடீர்னு ஏதோ உனக்கு இவ்வளோ காசு? போனஸ் போட்டாங்கப்பா. இந்த சோஷியல் மீடியா கேம்பெயின் மூலமா எங்களால் முடிஞ்ச அவேர்னஸை நாங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம். பட் இது பத்தாது. ஒவ்வொரு டைமும் இந்தியாவில் கரப்ஷன் நடக்கும்போது அது வெறும் கிரைமாக மட்டும் பார்க்காம நம்ம நாட்டோட கனவுகளுக்கு செய்கிற துரோகமாக பார்க்கணும். நம்ம கண்ணு முன்னாடி யார் லஞ்சம் வாங்கினாலும் ஊழலில் ஈடுபட்டாலும் அவங்கள எக்ஸ்போஸ் பண்ண தயங்கவே கூடாது. நமக்கு என்ன இருந்ததெல்லாம் போதும். இந்த கரப்ஷன்றது கேன்சர் செல்ஸ் மாதிரி. எவ்வளோ சீக்கிரம் வெட்டி எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம நாடும் முன்னேற தொடங்கும். இது ஒரு வேலையாக பார்க்க வேண்டாம், நமக்கும் நம்ம நாட்டுக்குமான கமிட்மெண்ட்டாக பார்ப்போம். Our India really deserves a corrupt-free environment. So, when we say no to corruption, we say yes to a brighter future. Jai Hind. இதுவே முதல் பரிசு பெற்ற குறும்படம். பரிசளிப்பு நிகழ்விற்கு சற்று நேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. அதுவரை Digitalization is must in enabling transparency in systems. ERP and Computer Service Department has developed a management information system to enable our top management and other stakeholders to access information from SAP ERP systems in a user-friendly and easily accessible manner. I humbly request our Honorable CMD Sir to kindly launch the ERP MIS application developed by our in-house talent using SAP technologies. I request the presentation to be played, please. And all invitees to the presentation on ERP MIS application, which delivers management reports from various
SAP modules in an easily accessible manner using a browser from devices like PC, laptop, and tablet. This application can be accessed using intranet credentials. Access control is role-based and reports are generated at different hierarchical levels. This application has been developed in-house and uses the tile and menu-based navigation using SAP UI5 framework. Reports for each SAP module can be accessed from the main dashboard using tile-based navigation. From HCM module, manpower strength of permanent, society, contract, fixed-term employee and apprentices are displayed. Visualization techniques like bar, pie, line graphs and tabular display has been used in this application. From module, summary data of purchase related documents at various stages are displayed in this dashboard. GEM and Need portal has been integrated with this application to access required information in a single view. Published in GEM portal under bidding period is shown here. Plant-wise breakup details is available and detailed information can be drilled down. Information about bids in GEM and Need portal for a particular plant is shown here. Planning module, as on date, power generation is displayed in the dashboard. Additional details can be obtained through drill down navigation from respective tile. Power generation particulars on a particular date can be viewed through this report. Sales and distribution module, power generation and sales information with the DISCOM-wise breakup details is presented in this dashboard. For SD dashboard to display DISCOM-wise sales is shown here. Material like lignite, coal, fly ash, scrap, etc. with trends is shown here. Application is continuously being improved to provide additional information to all stakeholders. ERP and Corporate Computer Services Division express heartfelt thanks to respected CMD for launching this application, respected Director Planning and Projects for guiding and motivating our team, and respected CVO for giving the opportunity to showcase this application. Thank you. Vigilance is a department which is expected to keep its eyes open, and thus the department has an in-house quarterly newsletter, The Lignite Eyes, which aims to promote transparency, integrity and no corruption at workplace. I request our Honorable CMD Sir to kindly release the e-souvenir Lignite Eyes Special Edition. லிக்னைட் ஐஸ் என்னும் மும்மாத இதழின் முதல் பதிப்பை அதிபர் அவர்களிடமிருந்து பெற திருமதி ராணி அல்லி இடி கான்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்போசல் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். உங்கள் கர ஒலிகளுடன் Thank you, sir. Thank you, ma'am. Catch them young. CVC's new mantra to check corruption has been made available. Ethical storybooks for children in English, Hindi.
NLCIL has taken prolific effort to convert the content in Tamil and has taken a stupendous drive to print and distribute the copies to children in schools at Neyveli. It is our honor to invite our CMD sir again to kindly release the print copy of the ethical storybook for the school children, the English version. Thank you. I now request our Director PNP sir to kindly release the book in the Hindi version, please. Thank you, sir. Ethical Story. இப்புத்தகத்தின் தமிழ் வடிவினை CVO திரு அப்பாக்கண்ணு கோவிந்தராஜன் அவர்கள் வெளியிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். This is an exclusive effort of NLCIL to convert the content into Tamil and make it available to our young children of Neyveli schools. Thank you, sirs. May I now request Shri K. Mohan Reddy, Director Planning and Projects, NLCIL, to address the event, please. Vanakkam, namaste, good afternoon to all of you. Today, our chief guest, our president of this function, and our beloved chairman cum managing director, Sri Prasanna Kumar Motupalli ji, CVO Govindarajan ji, and executive directors, chief general managers, all my dear friends, all ladies and gentlemen, and all unions, NLC Workers Progressive Union and ATP Anna Thumujlar Union, representatives of Graduate Engineers Union, Engineers Association, National Graduate Engineers Association and Officers Association, representatives of SC/ST Employees Welfare Federation, ST Employees Welfare Federation, OBC Employees Welfare Association, and the Forum of Women in Public Sector VIPs, Officers, Employees, INCOSER, Paviskar, and Contract Workmen, various and everybody, once again, good evening to all of you. Yes, today's valedictory function, after 2 months, we are doing it. In the face of complex global issues threatening prosperity and stability, corruption emerges
as a pervasive threat, insidiously entangling itself in the fabric of societies worldwide. It undermines the societal progress, disrupts economic development, and erodes the foundations of democracy and rule of law. Our gathering today is not just a ceremonial occasion. It is a collective acknowledgement of the urgent need to combat corruption. The theme for this year, say to no to corruption, commit to the nation, underscores the gravity of the task at hand, emphasizing that our commitment to a better society is inseparable from our commitment to eradicating corruption. We draw inspiration from nations that consistently demonstrate a commitment to integrity and financial transparency. Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Singapore, and Sweden serve as shining examples, providing that with the unwavering dedication and concerted efforts, corruption can be curtailed and societies can thrive. However, our celebration is tempered by a sense of responsibility as we reflect on challenges closer to home. India, a nation of immense potential and cultural richness, grapples with its own share of concerns, as evidenced by the corruption perception index score of 40. Very good improvement is there compared to the 3 to 4 years back. This prompts us to introspect and renew our commitment to comprehensive and sustained efforts to address corruption at all levels. Recent developments, as highlighted by the COG, particularly we all know Hindenburg report, issues with the trust funds not covered under the Rights to Information Act are also concerned to the society. That's what is, we, myself, Govindarajan were discussing what is equitable and inequitable. History offers us lessons, and the 1992 Indian stock market scam stands as a stark reminder of the havoc unchecked corruption can wreak. It is incumbent upon us to learn from these episodes and fortify our institutions against the design of those seeking personal gain at the expense of our collective well-being. In the midst of the challenges, there is hope. Today, our gathering is not merely to spotlight the gravity of the issue, but to celebrate those individuals and organizations that have taken significant strides in the fight against corruption. Their dedication, resilience, and ethical leadership serve as beacons of inspiration for all us. Coming to our company, most of the activities are almost digitized, almost 100% digitized. Today's the depiction of MIS itself is a great alert on our various activities. It may be procurement, it may be contracts, it may be any other dealing with our prime stakeholders and various stakeholders. In conclusion, let us recognize that the battle against corruption is a collective endeavor. It necessitates sustained efforts from all sectors of society, government, business, civil society, and individuals. As we honor those who have shown exemplary commitment to ethical practices, let us recommit ourselves to the vision of a nation and a world where integrity prevails and scourge of corruption is decisively defeated. Thank you. Nandri, Vanakkam, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you for your inspiring words, sir. And I'm sure, as you mentioned, that NLCIL has been taking up a number of efforts. We'll continue to do our best in the area of promoting transparency and autonomy as well as integrity at our workplace. Thank you. Thank you, sir. சிறப்பு உரை வழங்க திரு அப்பாக்கண்ணு கோவிந்தராஜன் IPOS அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அகவை 60, அஞ்சல் 20, செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் போன்றவற்றை மக்களிடம் ஊக்குவித்த பெருமை இவரை சாரும். மிக இனிமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த அவையிலே தலைமை ஏற்று உன்னதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே, I hope you understand Tamil. Yeah, I take the privilege, I assume that being the South Indians, you understand Tamil as well. For the larger audience, I'm just going ahead with my Tamil address. I'll try to, give you maybe the essence of what I speak.
in English as well. இந்த விழாவிலே இப்போது கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மோகன் அவர்கள், அவர்தான் இந்த விஜிலன்ஸ் அவேர்னஸ் வீக் என்ற இனாகுரல் நிகழ்வில் அந்த நிகழ்வையே ஆரம்பித்து வைத்தார். அப்புறம் அதர் டைரக்டர்ஸ் அவர்களாலே இந்த விழாவிற்கு கலந்து கொள்ள முடியவில்லை, அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ், CGMs, GMs and all executives, NLCIனுடைய பல்வேறு துறைகளிலே வேலை பார்க்கக்கூடிய அங்கத்தினர்களே, தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளே. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் வாட்சிங் ஃபார் மிஸ்டர் அவர் டைரக்டர் PNB, ஆல்மோஸ்ட் ரிலீஜியஸ்லி ஹி ரீட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ன அசோசியேஷன் என்ன யூனியன்னு. இன்னும் நான் ட்ரெயின் ஆகலை, மன்னிச்சுங்க. பட் நேரத்தினுடைய காலத்தை கருதி, நேரத்தினுடைய இதை கருதி, I'm just going ahead. I welcome all of you actually, and officials from other stations from Tuticorin and other Dalapila and all, they're also there. I welcome you all to this through online mode. ஸோ இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி என்னுடைய சிற்றுரையை தொடங்குகிறேன். விஜிலன்ஸுங்கிறதே ஒரு கொஞ்சம் கிரிப்பான ஒரு போஸ்டர். அதில் தமிழில் பேசுகிறதே தப்புன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை? ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த மாதிரி ஆகிடும். பட் ஒரு சில கசப்பான உண்மைகளை கூட நான் பேசுவதாக இருக்கிறேன். இப்போது கடந்த 2-3 வருடங்களாக எவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சு விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ காட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் எங்கள் சீனியர் அஃபீஷியல்ஸ். 20-21, 21-22, 22-23 இந்த வருடத்தில் அப் டு அக்டோபர் வரைக்கும் உள்ள ஃபிகர் 364, 444, and many complaints that we receive as a copy only.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆளுங்க ஊரில் ஏதாவது சின்ன ஒரு விஷயம் நடக்கலைன்னா தெரு லைட் எரியல்னு வச்சுங்களேன், அவன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு எழுதுவான், முதலமைச்சருக்கு எழுதுவான், பிரதமருக்கு எழுதுவான், எல்லாருக்கும் போட்டு அந்த ஒரு இபி ஆஃபீஸருக்கும் ஒரு காப்பி போடுவான். அது மாதிரி we get only a copy of the complaint. So many of the, based on the experiences, I had a discussion with my fellow team vigilance officers. Many a times things are not taken to the logical end. For director PNP irkarnu vechunga, there is some complaint somewhere in the middle, somewhere in the bottom. The complaint to ஒரு வேளை if is addressed to say director PNP, கூடிய வரைக்கும் அது அவர் லெவலுக்கு போகிறதில்ல. சம்வேர் இன் த மிடில் தேர் ஆர் ஃபோர்ஸஸ் ஸ்கட்டில் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் த ஆஃபீஸர்ஸ் கன்சர்ன் டு டேக் நோட் ஆஃப் தட். அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஏன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்க why are they not disclosing their identity? I know you may also know, in fact, at least in the recent past, I have seen at least 2 murders happening in the very right in Neyveli. என்னென்னா ஏதோ சாப்பாடு கடையில் பிரியாணி கொடுக்கல, கொட்டுறான், வெட்டிடுறானுங்க. இல்லை இந்த மாதிரி தகராறு தான். நத்திங் டு டூ வித் என்எல்சியுடைய கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ். பட் தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் என்வரன்மெண்ட் தட் வி ஆர் ஆல் லிவிங், தட் வி ஆர் ஒர்க்கிங். ஜஸ்ட் லைக் தட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கான் ஜஸ்ட் லைக் தட் கோ அண்ட் ஹாவ் எ பீஸ்ஃபுல் லைஃப். I have received a complaint from just in the recent past, something about a hospital, our GH only. I don't want to disclose about that, but I could sense that that is from a very lower level official. She alleges that something is happening. She is not willing to disclose her name. So what happens in our vigilance manual, even what CVC directs is that if it is anonymous, if it is pseudonymous, just file it. So we file predominant number of cases like that. But at least in future, I can assure you that wherever there is any sort of suomoto, prima facie thing, we would be proceeding to inquire into that. And ultimately, in fact, as I pointed out in the inaugural meeting itself, we use not only the resources of this particular generation, whatever made as lignite, whatever made as coal, is made over how many years? 100 years, 1,000 years, millions of years. Maybe, in fact, already close, we wind up many mining locations. Mining mudiyach. So no more lignite in that particular locality. Maybe this may be the condition after some years. So we are, maybe the future generation, where will they go for generating electricity? So we have, normally, when we are in public service, private sector, when we are in public sector, we have double responsibility. And institutions, organizations like us, organizations like Coal India Limited, organizations like, say, Titanium Limited, whoever uses the natural resources, we have triple responsibility of accountability and transparency. In this regard, the MIS, that there is a platform that they have just released, I really see the more and more, the extent which we really give out information. We put it up in the public domain, the transparency increases and the accountability also increases. Just to make this very lighter, series of பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கலோக்கியலாக சாதாரணமாக சொல்லணும்னா, பாய்ஸ் படம் யாராவது பார்த்தீங்களா? நிறைய பேர் பார்த்துருங்க. சங்கர் டைரக்டரில் பாய்ஸ்னு ஒரு படம் இருந்தது. மேபி ஐ வில் டேக் த ப்ரிவிலேஜ், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ லிட்டில் லேட்டர் சார், இஃப் யூ ஆர் நாட் கேச்சிங் இட் அப். அந்த படத்தில் செந்தில் ஒரு கேரக்டர் பார்த்துருக்கீங்களா? செந்தில் அவருடைய ஒர்க் என்னன்னா, சார் இட்ஸ் அ பாய்ஸ், there was a film which was directed
any means to eat tomorrow? No. Nalaki tomorrow, in which temple, in which time, they are going to give you whether pulisadam or thaisadam, do you know? No, எனக்கு தெரியவே தெரியாது. But எனக்கு தெரியும். But I know, I have this database. The database is with me. அப்படின்னு டைரி வச்சிருப்பாரு. இந்த டைரியில் he has complete, almost 365 days. being Hindu, நம்ம ஹிந்துவாக இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் தாஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஹிந்து சொசைட்டியில் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே ஏதாவது ஒரு விசேஷம் தான் இல்லை? நீ பிரசோதமோ, நீங்க அதும்போ. So he has a data with him. அவர் சொல்லுவார் ஒரே ஒரு word is that the person who has information is the king. The person who has information is the king. So he can get anything done. So to the what extent we are going to give out the message is scale of transparency, the scale of accountability. I don't want to take much of our time. Different occasions, but as a CEO, I really salute. I request all of you to support us, and as I already promised our CMD sir that Vigilance Department will have a very scientific, dynamic approach. We won't really என்ன சொல்லுது, ஒரு முறையான நல்ல முயற்சிகள் இருந்தால் சின்ன தவறுகளை கூட நம்மளும் ஒத்துக்கொள்வோம். ஏன்னா நிச்சயமாக ஒரு புதிய முயற்சியும் போது தப்பி தான் நம்ம முன்னேறணும் இல்லையா? சைக்கிள் மிதிக்கிறோம், நாளதற்கு தடுக்கி விடுறோம். அதுபோல் ரைட் எஃபோர்ட்ஸ், ஜென்யூன் எஃபோர்ட்ஸ்க்கும் போது bonafide mistakes will be definitely taken into consideration. Not everybody will be, எல்லாரையும் penalize பண்ணுறது எங்கள் அப்ரோச்சே இல்லை. It is not going to be that. We are working with you, we will be working with you, and இந்த விழாவை மிகச் சிறப்பாக ஈவன் கம்பேரிங் பண்ணிட்டு இருக்கிற டீம் உள்பட உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your empowering words, sir. Thank you very much, and especially the anecdote. I'm sure that we all are going to work on the database so that we can really enhance our efforts to data-driven decisions. Thank you for those words, sir. Thank you, sir. It was thought-provoking. சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைத்தீர்கள். நன்றி, sir. Ethical storybooks were designed for school students. It is our responsibility to take ethical values to the grassroots level of the society. That is our young generation. Let us make it happen here itself in this hall. May I request our respected CMD sir to present the ethical books to the young generation available here. I call upon Ashik, Litwik and Bharat to come out to the stage to receive the ethical book copies. Ashik, 8th standard, 7th day school. And the budding generation, Litwik and Bharat. Please put your hands together for the future generation. They are going to spread the message of ethics. Some of them will definitely read the book, some of them will wait another a few years to read the book. But definitely the message reaches to our future generation. Thank you, sirs, for the pleasant task. Thank you.
Being vigilant is a responsibility of every employee of this company. CVC has instituted Vigilance Excellence Award in 2017 and has instructed the PSUs to take forward this award and encourage employees to be vigilant. I would first read out an incident to which we have identified a set of people who would be given awards in. The first category being vigilance functionary in the vigilance department. A private firm was awarded a new contract on 14th of September 2022 for the supply of outsourcing of paramedical services in an NLCIL hospital for a period of 7 years. On 17th November 2022, there was a release of audio clipping which went viral in social media. It created an image among the public that NLCIL is recruiting medical staff and there is some corruption. Immediately, suo motu, investigation was taken up by the Vigilance Department. Within 1 week, Vigilance Department established that the NLCIL officials are not involved in the corruption. A report to this effect was submitted within 10 days. By the swift action of the Vigilance team, the contract was cancelled, thereby avoiding a corruption of tune to rupees 1.7 crores. And the people behind that, it's my privilege to invite our most respected CMD sir to do the honor for rewarding these employees for their remarkable contribution to their workplace for being vigilant in true aspect. The winners are Shri S. Ravichandran, DGM TS2 CVO, Shri K. Selva Ganapati, Chief Manager, Shri Rajendra Kannan, Senior Foreman SG4, Shri R. Sundar, Station Officer Grade 1, and A. Jacob Selvin Nesukumar, Station Officer Grade 1. This team has been really inspirational to work as a part of the Vigilance Department and has won the award as a category of Vigilance Functionary Vigilance Department. The officials below E6 is receiving a cash award of rupees 5,000. The others are also receiving a certificate on behalf of the company for this mesmerizing job of creating a report within 10 days and saving a lot of money for our company. Thank you, sir. Yeah. This is Shri Rajendra Kannan. Senior Foreman SG4. And Mr. R. Sundar, Station Officer Grade 1. Mr. Jacob Selvin Nesukumar, Station Officer Grade 1. They are all receiving a cash award. Let us put our hands together for all of them. Thank you, sir. I'll read out the next case, which is in the category of non-vigilance functionary. Introduction of smart digital token system in mines. For this award, it goes to K. Satish Kumar, ACM HR Mine 1 and D. Kaladharan, Chief Technician Mine 2. I request CMD sir again to kindly give away the prizes. The SDT system, or the Smart Digital Token System, was designed and developed as an in-house software by Mine's HR team in order to comply the guidelines of National Safety Conference, New Delhi. The system was built for capturing real-time attendance using QR code, on-the-spot easy identification of contract workmen, quick retrieval of contract workmen data, and digitized statutory formats, resulting in transparency of preparing daily report, DLR,
and attendance, spotting of contract workmen at worksite, and comply all statutory provisions of the units. So the winners of non-vigilance functionary, once again please put your hands together. So we have another category of non-vigilance functionary, and in the case of implementation of CPWD methodology of estimation of civil and electrical works, I request again CMD sir to kindly give away the prize to Mr. B. Ram Kishore, DCE Civil Mine 1A. Shri Ram Kishore, DCE SMD Mine 1A has immensely contributed in standardization of cost estimation process for civil and electrical works, implementing CPWD estimation methodology, and ensuring transparency by upholding and displaying breakup of estimate rates in ERP systems, and he has resolved this in resolved the time delays. Thank you very much, sir, for doing the honor. Thank you. அடுத்த நிகழ்வு அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் குறும்படத்திற்கான பரிசு வழங்கும் நிகழ்வு. குறும்பட போட்டியில் பங்கு பெற்றவர்களுக்கு முதல் பரிசு பெறுபவர் மகேஸ்வர் குமரன், புதுச்சேரி. இவர் இயக்கிய குற்றம் குற்றமே என்னும் படம் முதல் பரிசு பெறுகிறது. பரிசு தொகை 40,000. A strong message indeed. Crime is a crime. We request our CVO sir, CMD sir and Director PNP sir to join the honors. Maheshwar Kumaran and team. ரௌத்ரம் பழகு என்றார் மகாகவி பாரதியார். அதுபோல் மனிதவளத்துறை அதிகாரிகள் இருவர் இப்போட்டியில் பங்கு பெற்றுள்ளனர். மனிதவளத்தோடு மனித நேயமும் கருத்தில் கொண்டு ஊழலை கண்டு வெகுண்டு படம் படைத்துள்ளனர். ஆம், ஏசிஎம் ஹெச்ஆர் மைன் 1A மற்றும் திரு ஞானப்பிரகாசம் டிசிஎம் ஹெச்ஆர் பிசிசி ஆகியோர் 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் பரிசுகளை பெற்றுள்ளனர். 2ஆம் பரிசு அப்துல் கலாம் ஆசாத் ஏசிஎம் ஹெச்ஆர் மைன் 1A இயக்கிய உன்னில் நான் என்னும் படம் 2ஆம் பரிசு பெறுகிறது. பரிசு தொகை 30,000. 2ஆம் பரிசு பெறும் குழுவினர் மேடைக்கு வருகின்றனர் உங்கள் கர ஒலிகளோடு. அடுத்து தளபதி 69 டிசிஎம்ஹெச்ஆர் பிசிசி திரு ஞானப்பிரகாசம் அவர்கள் இயக்கிய தளபதி 69 3ஆம் பரிசை பெறுகிறது. பரிசு தொகை 15,000.
2 ரோவா நிக்கலாம்ல, முன்னாடி கூட கையில போய் நிக்கலாம்ல. இரண்டு படங்கள் ஆறுதல் பரிசு பெறுகின்றன. முதல் பரிசு ஆறுதல் பரிசில் திடம் கொண்டு போராடு, இதை இயக்கியவர் கோகுல்ராஜ் வடக்குத்து. பரிசு தொகை 5000. திடம் கொண்டு போராடு, கோகுல்ராஜ் அண்ட் டீம் ஃப்ரம் வடக்குத்து. May I request our CMD sir, CVO sir and Director PNP sir for the pleasant task. உங்கள் கரவொலிகளே அவர்களுக்கு உற்சாகம். One more consolation prize for the film பேராசை. ராமச்சந்திரன் எம் நெய்வேலி அவர்கள் இயக்கிய பேராசை. அவர்கள் விரைவில் வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கரவொலி எழுப்பி அவர்களுக்கு உற்சாகம் தர வேண்டும். Thank you, sirs, for doing the honor. Thank you. Now, may I invite our Honorable CMD NLCIL, Shri Prasanna Kumar Motupalli ji, to share his chief guest address to this event, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். Respected my colleague Director Mohan Reddy ji and the man who in short span of time proved that he believes in constructive vigilance, who believes that vigilance and generation and production goes hand in hand. Upon to Govind Rajan ji, Executive Directors, CGMs, top executives of NLCIL, unions and associations, my entire NLCIL team members. At the outset,
I congratulate the entire NLCIL family for achieving highest ever share price of 154 rupees yesterday. That is the highest in last 13 years, from a mere 74 rupees around 9 months back. And the credit goes to the entire team of NLCIL. I am very happy to be present here today. I was particular to attend the inauguration function also, but due to some reasons, I could not attend. While you were inaugurating the VAW here, I was there in Mumbai interacting with our investors, taking feedback from them, taking their opinion, what are the course of actions NLCIL has to take to ensure the performance excellence in the coming years. We met almost 18 investors, and everyone was very much happy with the changes we carried out in our functioning. They were really appreciating our core values, not only framing the core values, actualizing of the core values also we have taken as a top priority. One of the core values is the transparency, accountability. So all these things the investors were very much appreciating, and if we follow the same path, the sky is only limit for our organization. Although I was not there, I was tracking the activities that are going on here, and those activities which we could see just now in 15 minutes. Generally in other organizations, what I saw, this Vigilance Awareness Week is celebrated as a ritual. Some quiz programs, some ritual activities, repeating every year same thing. But what I have seen here, many innovative initiatives, many innovative ways of conveying to the people the importance of vigilance in form of street plays, in form of quizzes, in form of discussions, and I have seen even in the form of Gram Sabhas. That is the best way. That is the best way to reach the people. Just you conduct a training program for 2-3 hours and explain many things to them, that doesn't touch their heart. You have to think ways how to reach them so that they implement that throughout their life. Our Chief Vigilance Officer, he issued some communication highlighting the importance of vigilance in the organization, as well as to clear the doubts in the minds of people. Some frequently asked questions are also issued. These things are very much important. As you all know, the company is there, company is contributing to the progress of nation in way of contributing in the power portfolio and reaching to different parts of the world. So, the Vigilance Department is also a part of this endeavor. So, our intention always should be no culprit should be left out, but at the same time,
no innocent should be punished. That should be our target. So all our actions should be in line with that. In the first day of our interaction, my interaction with the CVO, I came to know that he is from production department, and like me, he also believes in preventive vigilance instead of breakdown vigilance. See, we are all mining engineers and power professionals and maintaining almost assets worth more than 50,000 crores. Our maintenance philosophy is preventive maintenance. We do regular preventive maintenance activities in all our power plant equipment, mining equipment, and the solar power plant or wind power plant equipment. In the same way, we do preventive activities for health. Whenever we see some signs, we get the preventive health checkup and take all necessary actions so that that gets corrected. In the similar way, when we are very successful in the power generation as well as in the lignite production and in RE power generation, by following the preventive maintenance and preventive health monitoring system principles, why we cannot succeed by following the preventive vigilance system? So, my request to the entire team of vigilance as well as the NLCIL team members, that we should first give focus to preventive vigilance, and there is like predictive maintenance, there is predictive vigilance also. So we will restrict ourselves to preventive and predictive vigilance, but it doesn't mean that some deviations are happening, some intentional deviations are happening. Those deviations we should not spare at all. That gives wrong signal to all the employees as well as the entire society. As you know, while highlighting the importance of safety, I used to tell whatever good work we did over past 65 years or so many years, with a single big accident, everything gets spoiled. In the same way, whatever good reputation our company is having over last 67 years, the credentials and credibility gets spoiled with any vigilance deviation. So people talk about organization thinking that everybody in the organization is of that type. That is a very dangerous thing. So we should give utmost importance to our transparent working, adhering to the rules and regulations the company is having, and following a system. If we follow the system, if we follow the delegation that is prescribed, and if you are doing any work or you are taking any action in the interest of company, I can assure you that nobody can touch you. So my request to all the NLCIL team members, we should not be having any fear psychosis. It should not happen that we are not taking decisions thinking that something may happen later on. That leads to
decision paralysis that takes back your organizations by many years. So let us, with a discipline, with a commitment, with a dedication, and with a objective in the mind that company has to move forward, let us take all the actions in proper manner. You know, former President Dr. Radhakrishnan once said, if the knowledge is misused, knowledgeable person become demons. Whom we call knowledgeable persons, he is having good knowledge, he is having good data, like the example CVO Saab has given, that beggar example. So, if with that knowledge, if you are corrupt, you use all your knowledge for the corrupt practices. So, that is dangerous than demon. So, that's what he was highlighting. If the knowledge is misused, knowledgeable person becomes demons. You know, the Vigilance Week and Vigilance Day, all these things are celebrated on the occasion of the birth anniversary of Sardar Patel. But anybody know why this is done like that? See, Sardar Patel ji is famous for uniting the India. There were a number of kingdoms were there, and those kingdoms were united to create united India. That's why Unity Day is celebrated on that day. But why Vigilance and Vigilance Awareness Week and values are attributed to Sardar Patel? Anybody know? So many people are there with person of integrity. Any other answer? The main reason for that is that during the process of uniting these kingdoms, he was dealing with more than 400 kings. One of them was Nizam, who was considered to be the wealthiest person in the world. So, for not joining India, they were offering him many things. They tried their level best. Ki we will give you this thing, this thing, this thing. You just allow us to be a separate kingdom. So, even after so many pressures from different kings, he moved ahead without taking any money from them, without expecting anything from them, and finally he was successful in creating the united India. So that is the reason why his birth anniversary and Vigilance Week both succeed mainly because of that. Many times after going through all the activities that are going on here, some doubts will come in our mind. To work transparently, to work without any problem, what are the characteristics that we require? We should all inculcate smart characteristics. Smart means
First, S, simple. We should be simple as we can. The company can give us whatever we require for our need. But no company can give us compensation or anything to fulfill our greed. So we should be simple. That is the first one. Second one is moral. Whenever we are executing any work, we should maintain the moral and ethical values. Inculcating moral and ethical values is a long drawn process that starts from our childhood itself, that need to be properly inculcated. The third one is accountabilities. This is very important because in the government organizations like our organization, each and every action is attributed to a person, and for whatever decision he has taken, he should be made accountable. And fourth one is responsiveness, which is very important. Your responsiveness to different things that are going on across the organization, things that are going on in your surroundings, you should be responsive. And the final T, that is transparent. Whatever activities we carry out, whatever achievements we are achieving, all those things should be transparent. I congratulate the corporate computer team for getting the application inaugurated today, for giving the transparent information about the things that are happening in the country, in the company. So NLCIL Vigilance Department, they are carrying out various preventive and predictive vigilance activities. So we are very much habituated with the maintenance, that's why that is coming always. And suggesting effective systematic improvements for implementation. But whenever we are stuck up with taking any decision, many times it happens, you have to take a decision. So what is the criteria for taking any decision? Whenever you are in ambiguity, what to do? There was a very good book, The Power of Ethical Management, that was by Norman Vincent and Blanchard. They have given an excellent way of how to choose the right path. Many times what happens, we have to choose between right and wrong, and sometimes it happens that you have to choose between right and right. One is right one and right two. Which one we have to choose? So he has given one simple 3-point test for preventive vigilance. So whenever you are stuck up, whether to go this side or that side, how to take decision, the first criteria is it legal? Whatever decision you are taking, whether that is legal or not. If it is not legal, it is not ethical. The second point is it fair? So whatever decision you are taking, whether that decision is fair or not. If it is not fair, it is not ethical. And the third and the most important one is that if the decision is exposed, will you feel ashamed? Just imagine that after 2 years, this
decision is questioned by somebody and that is exposed, will you feel ashamed? So if you put yourself in this position, whether it is legal, whether it is fair, whether if the decision you have taken now is exposed, will you feel ashamed? If you pass this test, then you can move ahead and take proper decisions. Tirukural, he says, Vinay Sevar, Tumutram Vendatar, Entrangu, Narge Vargayam, Argevatu Otru. Maybe grammar, maybe there is some mistake, but intention is clear. That a good spy is the one who observes the conduct of the king and king's employees, relatives, and enemies. I am sure that with the positive reforms brought out by government, our concerned effort shall strive to overcome the challenges to weed out corruption from our society. Whatever activities we have undertaken during the Vigilance Week, that should not get restricted only to Vigilance Week. It is for the entire year, not only entire year, entire life of the people. So whatever we learned during the Vigilance Awareness Week, let us follow those things in balance part of our life and taking the organization forward. I once again appreciate NLCIL Vigilance team for the successful conduct of Vigilance Awareness Week this year. And I also wish all NLCNs all the best in all the future endeavors. My hearty Diwali greetings to you all and your families. Unkulakkam, Unka Kudumpatti Narukkam, Yen Nittayam, Nirantara Deepavali Nal Vastukal. Before I conclude, I should give you a good news that for the vigilance management activities across the country, NLCIL is in top 5 places out of all the public sectors in the country. And my congratulations to entire team, and let us as a team take this organization to new heights, but giving all priority, topmost priority to safety. Thank you. Thank you a lot. Thank you, sir. Thank you very, very much for the message that you have spread to all of us. We had heard SMART abbreviation, but the abbreviation you have put forward is going to remain, and we all are going to inculcate it: simple, moral, accountability, responsiveness, and transparency. Also, sir, what you talked from the book, the 3 things: legal, fair, and decision in terms of are we ashamed. Probably this is what we all have to inculcate so that we can take, not address those decision lags that come, or decision paralysis, as you have spoken. Thank you very, very much for this remarks today. Thank you, sir, once again. Any celebration is complete only with the expression of gratitude. இந்த பொன் மாலை வேளையில் இந்நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நன்றி நவில சிஜிஎம் விஜிலன்ஸ் திரு இரண்யன் அவர்களை பணிவுடன் அழைக்கின்றோம். Very good evening to all. Any organization, its systems and procedures must not only be efficient, but also ethical, just and fair. The integrity should be an essential component of it. That's why we are conducting Vigilance Awareness Week every year. And this year, in a traditional way, we have conducted in a grand manner. So I am
today privileged to offer vote of thanks. We have conducted a lot of competitions and quizzes during this course of events and a small final quiz today. It was 12th January 2023 and it was rupees 80 on that day and it is rupees 150 today. Its closing rate is 150. It is, as you guessed right, it is the NLC share price and the 12th January is the date on which our dynamic CMD assumed the charge. Even though the share price may not be a true reflector, it truly reflects the untiring effects of our CMD over the past 10 months. And one more silent revolution is going on in the alphabet A in PIP, that is project affected people, is being slowly replaced with B, that is project benefited people, by the sincere words and deeds and action of our CMD. Sir, definitely our company will reach greater heights under your leadership. We thank you, sir, for accepting our invitation and for gracing the function. Thank you very much, sir. Our wholehearted thanks to our director PNP for his august presence and for the felicitations. I thank our beloved CEO. Within a short span of time, he has involved in all activities. He has guided us, motivated us to excel in what we do. Thank you, sir. I thank all the executive directors, chief general managers, unit heads of Neyveli complex for their active participation, and the CEOs and project heads of NTPL, Basingsar, NUPPL and Pachwara, Talabira Mines and Thermal for their involvement and for conducting all the competitions. I thank the partners in progress, the recognized unions, Tomusa and Anna Tomusa, the associations, GIA, EA, NGA and OA, federations, OBC, NLC SC and ST Federation and WIPS. Thank you all. I thank all the executives and employees of Neyveli complex and JVs and outside projects who have participated in large numbers in the competitions. I thank the HOHRs and unit finance heads for organizing all these competitions. We have once again proved as a team NLC we can accomplish any task. We are fortunate enough to be backed by very enthusiastic teams. The following teams, I would like to recognize the following teams: corporate HR, contracts, corporate computer, transport, electrical services and communication, PRO, LNDC, thermal training center, TA, estate, horticulture, education, security and fire services, MMC, mines and thermal units. Thank you all. We would like to acknowledge the support by our stakeholders, particularly the People Service Group and Hindu Tamil Disai, in spreading the message to the public in large, and the schools and colleges in the states of Tamil Nadu, Rajasthan, Uttar Pradesh and Odisha for their participation. I thank all the contributors to the short film competition. I thank Mrs. Sulakna and Saipriya Madam for beautifully presenting this function. And now it is time to recognize the dedication and hard work rendered beyond their comfort zone by our own Vigilance team. I thank my team in Neyveli and the teams posted out in the outside projects. Last but not the least, I would like to thank each and every one of you physically present here and joined through VC
for your active participation and making this function a memorable one. Thank you all and wish you all a happy advanced Diwali. Thank you. Thank you, sir. And may I now request all to kindly rise for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. The program is hereby adjourned. Sir, sir.